Jetzt nehme ich wieder hier. Ja, wir kommen wieder an der Einstellung wieder raus. Cool. Finally, we're free. The sun's high up already. Huh? Hey. Yeah, it was just so bright I got a little lightheaded. Well, I'm a bit frazzled myself from lack of sleep. Hmm? I'm sure my manor is being watched. Let's rest at the inn for now. We should dry our wet clothes as well, or we'll catch a cold. Good idea. Ach ja, Seraphs können sich auch erkälten. Ah ja, sehr interessant. Wir haben immer noch nicht den Silberschlüssel. Den kriegen wir wahrscheinlich durch einen anderen Boss. Wahrscheinlich. So, jetzt ruhen wir uns ein bisschen aus. Und dann kann es eigentlich nur noch weitergehen. Kann man jetzt auch hier verschmelzen? Tatsächlich. Machen wir das so. Ja. Hast du irgendwas Interessantes zum Kauf? Das Bernsteinschwert. Habe ich davon nicht was? Was habe ich überhaupt an? Das Schwert. Ja, dann kaufen wir uns doch mal, um das einfach nochmal zu verschmelzen. Vielleicht noch ein Speer. Machen wir erstmal das. Solange das hier funktioniert. Das Schwert einfach mal erhöhen. Ein weiterer Speer. So, Stab. Können wir auch noch nehmen. Können wir auch mal nehmen. Jetzt habe ich aber... Jetzt muss ich was verkaufen. Machen wir ein paar Trank des Lebens weg. Hab hier genug. War halt noch 5. So, verschmelzen. Ein weiterer Stab. Dann... Ach, das geht nur bis +2. Der Ladenrang ist jetzt bekannter, okay. Feuerring. Die Stiefel wollte ich, ne? Genau. So. Es wurde blau. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Ich bin ganz ehrlich. Zur Ausrüstung. Hast du jetzt andere Waren? Bekannter. 2 Sternchen. Zur Ausrüstung. Passt, wackelt, hat Luft. Ich brauche Geld. Habe ich überhaupt noch genug Geld für die Herberge? Guess we caused yet another scene. Hooray for us. Well, at least we got rid of the malevolence. Incidentally, I suppose. But even so, I'm glad. It feels like now there's nothing we've left undone. You say that like it's your end. In a way, it is. I have decided I'm going to Marland. That's a plague town. You can't really mean to obey them. Whatever twisted motives the Chancellor may carry, the order is official. And besides, it doesn't change the fact that Marland is suffering. I want to do everything I can
For the people of Highland. Alicia. The council may laugh, but so be it. All right. Then I'm going with you. You can't get involved. I've already caused you so many problems. But how do you plan on getting to Marland? The bridge is washed away. Well, I don't know. 4 heads are better than 1. And we have excellent foreheads. Besides, we need that bridge too, after all. Thank you. No need to thank us. Dinner last night was off the chain. All right, let's go check on the state of the bridge. Dann auf zur Brücke. Gucken, dass wir... Kann derjenige sich hier nicht... beziehungsweise kann der... wie heißt gleich? Kann Mikleo nicht irgendwie eine Eisbrücke wiederherstellen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal. Ich spare und dann gebe ich da was raus. Ich habe gehört, dass die Dingens... Aha. Während der Gala... Da ist jemand in eine Galadruin gegangen und ist verletzt worden. Ja, selber schuld. Kann ich jetzt endlich schnell reisen oder immer noch nicht? Ah, ich kann schnell reisen. Sehr schön. Was? Die verstreuten Knochen der Assassinengilder. I still can't get over their skills. You mean those assassins? Yeah, from what I could sense, they're practically Hellion class. They're still just regular humans, aren't they? I think so. But why aren't they Hellions? Well, maybe they're good people? Good people? They're the most feared assassins guild on the continent. You know about the scattered bones? Scarcely a soul doesn't. No one's seen their faces and lived to tell the tale, so this is all just conjecture. But rumor holds that they've been involved in close to 100 assassinations. Nobility, military officers, underworld bosses. I'd always thought them just a colorful urban myth, but... Given their fighting skills, I'd say they're the real deal. And yet it is a fact that they were not Hellions. Do you think there is a reason for this? That I could not say. A reason they don't turn into Hellions. Please don't tell me you want to hunt them down and ask. Who knows? We might meet them again whether we like it or not. Boy, lucky us. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier hin. Was? Ich kann... Ach, ich hab da kein... Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. Moment, wo ist ein Gegner? Da hinten habe ich einen gesehen. Ich brauche Geld. Jetzt kann ich nicht reisen. Schlange, gib mir dein Geld. Gib mir all deine Schuppen. So. Und die Wölfe geben mir ihre Pelze und dann kann ich verkaufen. Wie viel Geld habe ich denn? 82. Ich glaube, das reicht. Das reicht für den Anfang. Ich achte gar nicht drauf, wie viel Geld ich bekomme oder wie viel Erfahrung. Ich habe ich habe es noch nie wirklich richtig gesehen. So, erst einmal schnell reisen. Preis 3. Wie jetzt? Ah, ich hatte 15. Ach so, ich kann so nicht schnell reisen. Wie doof ist das denn? Sehr merkwürdig. Das heißt, ich kann nur innerhalb des Gebiets reisen. Also da es jetzt ein anderes Gebiet ist, kann ich da nicht hinreisen. Voll nervig. Naja. Oh, ein neues Monster.
Ein Vogel. Adler. Is everyone ready? Eagles attack while retreating. So it's best to aim right after it attacks. Ready? Strike! Hang on, everyone! Ich halte halt immer am Anfang die Klappe, weil die reden so oder so, wenn ein neues Monster kommt. Also von daher... Schon wieder ein neues Monster. Der Kraker am Land? I am ready. 8 legs? What kind of creature is this? Be careful of those legs. They get longer. Howling deluge! Does this mean that I have grown stronger? Oktopus. Okay. No one has done any work on it? How could this be? Excuse me. Da hinten ist ein Monolith. Das habe ich gar nicht gesehen. Sehr schön. Immerhin in der Cutscene habe ich das gesehen. Ach so, hatte ich schon. Oh, gut. Stimmt, sonst hätte ja was gesagt. Ist das ein Monolith? Wo ist Alicia jetzt? So, jetzt muss ich gucken. Kann ich hier jetzt irgendwie... Reise zum Speicherpunkt. Bewegen zwischen Speicherpunkten derzeit nicht möglich. Reparaturarbeit an der Brücke. They don't really believe Saray is the shepherd at all. Good. Better than them expecting too much of him. Besides, I'm sure Saray has bigger things on his mind right now. Like fixing the bridge, you mean? Yeah, I can't believe how little progress has been made. I guess Marland is going to be quarantined for a little while longer. I want to do something to help them. Ja, machen wir schon irgendwie. Wir gehen mal zu ihm da. Oh, that's a curious outfit. You must be the shepherd? Yes, I'm Saray. I am Naif, a representative of Marland, the town on the other side of the river. Lord Saray, I hear that you were able to stop the rampage of the water spirit. I cannot possibly thank you enough. Oh gosh, that was nothing. Hey, Mr. Naif, was there something that you wanted to discuss with me? Well, you see, thanks to your heroic efforts in putting a stop to the water spirit, the currents have calmed considerably, and we should be able to repair the bridge. But I'm afraid it's still taking too long. I have to make my way back and deliver this medicine at all costs. Huh, I see. Then... Saray. No, I apologize. It was wrong for me to ask favors of you just because you're the shepherd. The destruction of the bridge itself was a warning to those who have forgotten their gratitude toward the Seraphim. I shall bear that in mind and devote my energies to aid in restoring this bridge. I'm terribly sorry I couldn't help you. Please, don't fret. Your very existence is a beacon of hope to us all. We should be thanking you for appearing in such dismal times. I'll see if there's anything I can do on my end as well. I'm really sorry. He's a good man. He hasn't forgotten his sense of gratitude to the Seraphim. I really want to help him somehow. Lila, is there nothing I can do to aid him? I ask as well. If it's just Saray and his squire Alicia, I should be able to use my powers to cross the river. We can take the medicine with us. But if Saray uses his power as a shepherd to carry someone's goods, then everyone else will want to turn to use him as their own personal delivery boy. And we're not a freight company, you mean? Then maybe we can ask a ferry captain to... But then that ferry captain would just wind up having to deal with the same issue.
So, you're saying we should start by addressing the root of the problem? Meaning we should just help restore the bridge, huh? And in a way that won't cause people to rely too much on the shepherd afterwards. I wonder if we could maybe build the foundation for the bridge out of rock. Ask the Earth Seraph to help raise a riverbed or something. That's definitely something only the shepherd could do. And the repairs that followed afterwards could be left up to the people. How about that? Very well. That sounds good to me. To the west looms a mountain known as the Spirit Crest. If I'm not mistaken, an Earth Seraph dwells there. Let's tell Alicia. Ich bin gespannt auf den Erd-Seraph. Wir müssen da hinten hin, auf diesen Berg. Ich bin gespannt, wie wir da hinkommen. Laut Karte kann ich hier noch nichts machen. Do you have a moment? Hey, I'd like to discuss this further with you later. Be ready. If you say so. Trouble? Well, I want to assist with the reconstruction too, for Marlin's sake. I asked, but Not going as well as you'd hoped? I'm not the sort to give up so easily. I just need more time to explain how I can be of service. Anyway, what did you want to talk about? Yeah, I'm thinking we should talk to an Earth Seraph who lives on the Spirit Crest about helping with the reconstruction. They could change the riverbed to form the bridge's foundation. You can do something like that? It's definitely a possibility. Saray, I would like to properly convince everyone that I can help here. Would it be a bother if I were to stay behind? Nah, we should be fine. Do what you need to do. We're counting on you, Alicia. Right. Leave everything to me. Then we're off to the Spirit Crest. See you in a bit. I beg your pardon, but did you just say you were going to the Spirit Crest? Is there a problem? Rayfolk's Spirit Crest is best avoided if you value your life. There is a reason that mountain is so frequently mentioned in the legends of the dragons. It is a place in which no man should set foot. Legends of the Dragons? I don't remember anything like that coming up in the Celestial Record. Tell me, do you know the legend of the 8 serpents? That's the legend found in every culture of the 8 dragons who betrayed the Seraphim and were banished to the underworld. Our tales tell that one of those dragons still remains in Rayfolk's Spirit Crest. But the Celestial Record doesn't mention anything like that. Perhaps not. It's hardly reasonable to think that all the legends in the world can be encompassed in a single tome. I appreciate the warning, but even so, that's where I'm headed. But It'll be fine. Lila's never heard of that legend either. Was? Gruppenaufstellung. Ist Saray der einzige Mensch? Kann nur ein Seraph an seine Seite kämpfen. Du kannst aber die Seraphim während des Kampfes wechseln, indem du hoch, runter, links, rechts drückst. Seraph in Bereitschaft stellt automatisch ihre KP wieder her. Behalte also den Gesundheitszustand deines Partners Seraph im Auge und wechsel ihn bei Bedarf aus. Ah ja, okay. Ja, wir gehen aber trotzdem zum ehrwürdigen Kamm. Und ich glaube, der Erzseraph ist momentan einer der Drachen und wir müssen erst den Drachen besiegen, damit er sich zeigt, wie... Hier, war auch ja Art Drache, oder nicht? Wird gesagt.
Aber leider ist auch schon wieder die Zeit vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns auf den Weg machen zum ehrenwertiger Kamm. Und nicht vergessen zu liken, wenn euch das Projekt gefällt, die Videos. Und nette Kommentare schreiben und Hilfestellungen in den Kommentaren lese ich gerne. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war's mit Tales of Zestiria. Also, bis dann.